mwigereranya ryumvikanwaho n'inzobere nyinshi mu mateka ku bucuruzi bw'abacakara b'abirabura bagiye batundwa ku ngufu bavanwa muri Afurika bakambutswa Atlantika berekezwa mu bice byose by'umugabane wa Amerika. Bigaragazwa nibura ko kuva mu 1525 kugera mu 1866 ari abirabura babarirwa muri miliyoni 12,500 bacurujwe batyo. Muri abavanywe muri Afurika bakagezwa muri Amerika badapfiriye muri urwo rugendo mu nyanja babarirwa muri miliyoni 10,700 banyanyagijwe mu bice by'amajyaruguru n'amajyepfo ya Amerika, kimwe no mu birwa bya Caraïbe mu kazi k'agahato, ahanini mu bikorwa by'ubuhinzi bw'ibisheke, ipamba n'ibindi bitandukanye, kimwe n'akazi nkako mu gushinga ibikorwa remezo by'iterambere bitandukanye. Uhereye mu mwaka w'1790 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habarizwaga abacakara b'abirabura babarirwa mu 1760, ubwo bari 19 by'abari bahatuye bose hamwe. Byageze mu 1900 bamaze kuba miliyoni hafi 9. Ababakomotseho rero bose hamwe ubu barasaga miliyoni 44 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nibo banyamerika birabura bubu. Mu buryo bwa politiki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu babayemo mu mateka yihariye kuva ku guca ubucakara bwashegesha abakurambere babo kugera ku gutangiza urugamba rw'uburenganzira bungana n'ubw'abazungu rugikomeza amagingo aya. Ibi byose nibyo byagiye bigena uruhande iki gice cy'abirabura b'abanyamerika buri gihe gihorana uruhande bagomba guhitamo kubarizwaho hagati y'amashyaka abiri manini yihariye igice kinini cy'ubutegetsi na politiki yose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byatangiye rero abirabura bose ari nk'aho ari abarepublikani kuko ari bo mu buryo butagibwa impaka izo arizo zose baciye ubucakara. Ni impamvu yumvikana kandi ikomeye mu mateka yabo. Nyamara byarahindutse biba ikinyuranyo cy'icyo byahoze ari cyo. None babirabura hafi ya bose n'abademokrate ku ijanisha ryagera muri 90. Uku guhindukirira rimwe bava hamwe icyarimwe berekeza ku rundi ruhande nabyo byaturutse ku kuba none abademokrate ari bo babashyigikiye mu rugamba rushya rwo guharanira uburenganzira bwabo. Ni narwo muri rusange bakirwana ku kigero runaka amagingo aya. Niyo mpamvu n'ubundi bagikomeza kuba abademokrate. Kuva mu myaka isaga 40 ishize nta mukandida n'umwe w'umurepublikani uratorwa n'abirabura nibura ku kigero cya 13% cy'abirabura bose b'abanyamerika. Habe n'umwe. Hafi ya bose batora abademokrate n'abademokrate. Mu gihe rero mu mpera z'ukwezi kwa 11 mu 2020 mu buryo rusange bazaba batora perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni iyihe mibanire umuryango mugari w'abirabura n'ubundi bakira abademokrate nk'umuco ubu bafitanye n'ubutegetsi? Perezida wabo Donald Trump kugeza ubu ngubu bamwakiriye bate? Naho si nkubiri Black Lives Matter yakajije umurego ku butegetsi bwe. Abirabura b'abarepublikani bo bahagaze he mu bwiganze budasanzwe bwa bene wabo bahora ari abademokrate? Nibyo tugarukaho duhereye no ku mateka yatumye ibintu bigeraho bigeze ubu. Ikaze muri iki kiganiro Inzira y'ibihe kuri Radio Rwanda. Mu bihe by'ubutegetsi bwa perezida wa 40 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ronald Wilson Reagan kuva mu 1981 kugera mu 1989, uyu yari umudemokrate. Ku ruhande rwa bakeba babo b'abarepublikani nibwo bari batangiye gutekereza kuri politiki n'amayeri yose byabafasha mu kubanza kumva neza impamvu abirabura benshi n'ubundi bakomeje kwibera ku ruhande rw'abademokrate, bagaheraho bashinga ingamba zatuma nibura hagira umubare w'abirabura runaka, cyane cyane ab'inshabwenge muri bo bava mu ishyaka ry'abademokrate bakaza ku ruhande rwabo rw'abarepublikani. Iki cyari ikibazo mu by'ukuri ku barepublikani kimwe n'izindi nzobere muri politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikibazo cyo kwibaza kandi cyari gisanzwe kigarukwaho kenshi na mbere ya perezida Reagan. Mu 1939 ubuyobozi bw'ishyaka ry'abarepublikani bwasabye ubufasha n'imikoranire na Bwana Ralph Bunche, umwirabura wari icyamamare cyane, yari umushakashatsi n'umudiplomate. Bifuzaga ko abakorera ubushakashatsi n'isesengura ku mpamvu abirabura benshi cyane kwijanisha hafi ryose bahindutse abademokrate, kandi akabaha n'imyanzuro asanga yashyirwa mu bikorwa bigatuma nibura abayoboye abandi muri aba birabura bareshywa bagahindura uruhande nanone bakaba abarepublikani. Umwanditsi Leah Wright Rigueur mu gitabo cye The Loneliness of the Black Republican agaruka kuri iyi deal cyangwa ubwumvikane abarepublikani bari bamaze kugirana na Bwana Ralph Bunche, akagaragaza ko nguyu yabagiriye inama ati New Deal ntacyo yamariye abirabura kinini muri rusange mu bijyanye n'imibereho myiza. New Deal yo yavugaga ni uruhurirane rwa gahunda za leta zashinzwe na Perezida Franklin D. Roosevelt zigambiriye kuzahura ubukungu, gushinga ibikorwa remezo no kuvugurura ingamba zose z'iterambere ry'abaturage. Ati rero ibyo mwabirebaho nk'abarepublikani niba mwifuza kwigarurira abarwanashyaka benshi mu birabura n'abayobozi babo, nta kindi mwakora mujye mureba uko ubutegetsi bwanyu nabwo bushinga politiki z'iterambere ry'abaturage zihariye mu bice bituwe n'abirabura benshi kandi bishorwemo amafaranga ya leta ku buryo babasha nibura kubona akazi kabatunga n'amikoro yabo akazamuka. Raporo y'umushakashatsi w'umwirabura Ralph Bunche yakoreye abarepublikani ku byo bakora ngo abirabura babibonemo kandi bayoboke ishyaka ryabo.
barayakiriye kandi bashimagiza ubuhanga yayikoranye, ariko kandi mu buryo bwa politiki bagiye kuyitangaza ngo buri wese abe yayigiraho amakuru, kuko byari n'ingingo igarukwaho cyane ari n'ikintu gitegerejwe na benshi mu bari bitaye kuri politiki zihangana ry'aya mashyaka abiri manini muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abarepublikani babanje kuyivanamo ibice byose yavugaga ku mishinga n'ibikorwa abademokrate bakoze byatumye abirabura babagana ku bwinshi, ahubwo batangaza gusa ibyo yagaragaje ko abarepublikani bakora bitakozwe neza n'abademokrate, cyangwa ibyo batakoze neza byonyine. Ntiyari ikiri raporo y'ubushakashatsi n'ibimenyetso bifatika, yahinduye raporo ishingiye ku mirimo ya politiki gusa. Ralph Bunche yarabyamaganye avuga ko atigeze agambirira ko imirimo y'ubushakashatsi bw'ihindurwa politiki nsa, ariko n'ubundi ntibyakwiyeho ikibazo cyari gisanzweho ku cyabirabura bamaze imyaka myinshi batyo ari abademokrate ntibakozwe ibyo kuba abarepublikani cyagumyeho mu myaka ubu ngubu imaze gusaga 70 yose. Abarepublikani kwanga kumva ibyo bagiriwemo inama n'uyu mwirabura umushakashatsi Ralph Bunche kuva mu ntangiriro z'1940 ibyo ubutegetsi bwashoboraga gukorera abirabura biganjemo abakene b'abanyamerika na n'ubu, aho kubyumva no kubitangaza uko byakabaye ahubwo bakabyirengagiza bakanabihindagura uko bashaka, byaramenyekanye biba na kimwe mu bintu muri ibyo bihe byashimangiye nanone ku kuba abademokrate kw'abirabura mu buryo rusange. Bikomeza n'ubundi ariko kuba ikintu cyihariye gisaba ibimenyetso byinshi birimo n'ubushakashatsi bukomeye byatuma hagenzurwa neza niba koko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika impamvu z'ubukungu n'imibereho kongeraho akarengane izo ngizo zahuzwa kuko n'ibara ry'uruhu muri politiki y'iki gihugu mu gusobanura uruhande abirabura benshi babarizwaho kurusha urundi mu mashyaka abiri manini ahabarizwa abademokrate n'abarepublikani. Ikibazo cy'ubwiganze bw'abarwanashyaka benshi hafi 100% bose bibera mu bademokrate gisa n'ikinyuranyo cy'uburyo ahubwo ibintu byakabaye bimeze, kuko ishyaka ry'abarepublikani byose byatangiye ari ryo rishinga politiki zikomeye zarengeye abirabura, ndetse ubwaryo nk'ishyaka naryo ryashinzwe n'impirimbanyi zaharaniraga ko ubucakara bucibwa mu 1854. Ubwamamare bwaryo bidasubirwaho bwazamukanye cyane n'itorwa rya Abraham Lincoln mu 1860. Nyamara kwima abirabura uburenganzira bungana n'ubw'abazungu kimwe n'ubwicanyi ibikorwa by'urugomo bitabarika batari bake muri bo bagiye bakorerwa. Ibingibi byatumye mu myaka yakurikiyeho benshi muri aba birabura nako hafi bose bagendera rimwe ishyaka ry'abarepublikani barivamo bihindukira abademokrate, birakomeza kugeza n'ubu. Ntabwo byabaye nk'impanuka gutyo gusa, abademokrate nabo batangiye gushinga politiki zitandukanye noneho zishyigikira uburenganzira bw'abirabura. Urugamba rwo guca ubucakara abarepublikani bari baratangije urwo rwari rwararangiye byaragezweho, ariko ibijyanye n'uburinganire imbere y'amategeko kimwe n'uburenganzira bungana ibyo ntabyo bakoze uko bikwiye, kandi ngo bakomeje no kumva ko kuvanaho ubucakara kubirabura ibyo byari bibahagije. Bararangije no kubigarurira nabo babafata nk'abacunguzi babo n'ishyaka bazari barizwamo iteka. Abarepublikani barigaramira mu gihe abademokrati ibyo nabo babibonaga babyitaho kuva mu myaka y'1950 ruhinduka urundi rugamba rwabo rushya kandi rwari rugezweho mu gufasha abirabura kugera ku burenganzira rusange bw'abaturage batakiri abacakara. Byageze mu 1960 igihe cy'imyaka 10 yonyine abademokrate baciye mu cyuha abarepublikani bari bamaze gutanga, bararangije kwigarurira ijanisha rinini cyane ry'abirabura. Bari bamaze gusenya Burundi cyitwaga Spirit of Lincoln, icyo abarepublikani bahoraga baririmba basa n'abishyuza abirabura banamera nk'ababereka ko babacunguye bakabakiza ubucakara kandi ko ari rwo ruhande rwonyine bagomba kubarizwaho. Ibyo bigasa naho yari impamvu ishaje, kuko intambara yari igezweho ku birabura yari uguharanira uburenganzira bwuzuye kandi busesuye mu gihugu, kuko ubwo bucakara bwo bwari bwararangiye mu bisekuru byabanje. Noneho ubu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku birabura benshi kuba ari abademokrate ni nk'umuco kurusha uko byanaba ibitekerezo byazamo imibare myinshi ku giti cya buri wese n'amahitamo yihariye muri politiki. Kuba umunyamerika ari umwirabura akaba umudemokrate ibyo nibyo bisanzwe kandi bifatwa nk'ibyumvikana. Ikinyuranyo cyabyo nibyo bidasanzwe bitanabura kumera nkaho ahubwo uwo nguwo akwiye kubitangira ibisobanuro mu bandi. Ni ibisanzwe ku birabura b'abanyamerika kuba ari abademokrate ni umuco, ku buryo nko kubabaza impamvu byamera nko kubaza umunyarwanda impamvu atatse igisabo mu nzu ye, ikibo, agakoko cyangwa amashusho y'inka mu nzu ye. Ni umunyamerika wirabura akaba umudemokrate, nta kindi gisobanuro cyagakwiye kubirengaho, ni nk'ihame hafi aho. Kubirabura benshi nta nibyo kwirirwa batekereza impamvu baba ari abademokrate cyangwa se ngo habe n'ibindi bisobanuro byinshi, kuko benshi nyine bavukira mu miryango bisangamo ari abademokrate mu bisekuru byinshi, bikaba ari uko nyine. Ndetse abatari bake muri bo iyo babajijwe impamvu ari abademokrate nta nubwo babura kubyoroshya bati nuko turi abirabura nyine. Ubwo bigahita bimera nkaho hari bihwanye hagati yo kuba umwirabura w'umunyamerika no kubarizwa mu ishyaka ry'abademokrate. Nubwo ngo ibisekuru bya vuba by'abirabura b'abanyamerika bamwe babyakiriye uko bakaba hari abademokrate bidasabye byanze bikunze amahitamo yari yose ya politiki kuri buri wese ku giti cye ari ikintu kibarimo gutyo gusa, nyamara bifite isoko nyayo n'ubundi mu mateka y'imibanire hagati y'abazungu n'abirabura bari abacakara babo muri iki gihugu. Byaturutse ku kintu rimwe na rimwe abandi batabuze gufata nkaho cyari gito nyamara cyabaye kinini,
ikintu nko kuba ibirango ubwabyo ari ibintu biba bifite agaciro katagereranywa mu mibereho n'amateka y'abantu. Ibyo birazwi ko iby'abanyapolitiki n'abategetsi bahitamo gukora byose, inzira berekeza n'ubutumwa bahatanga byose bishobora guhindura ibihe bizakurikiraho, amahitamo y'ababumva n'ibindi byinshi. Imibanire rero y'abarepublikani n'umuryango mugari w'abirabura b'abanyamerika ubundi yari ikomeye cyane rwose kubera n'urugamba ubwabo. Abarepublikani bitangirije rwo kubohora abirabura mu bucakara, ariko barangiza ntibite nanone bihagije ku burenganzira basabaga bwo kureshya n'abandi baturage b'abazungu mu gihugu kimwe. Ni imibanire yahuhutse hafi burundu mu bihe bya vuba, ubwo Perezida Ronald Reagan mu 1980 akiri kwiyamamariza uyu mwanya yahitagamo kwerekeza amwe muri kagurisha rya Neshoba muri leta ya Mississippi, hafi cyane y'ahari hashyinguye imibiri y'abirabura babiri bari impirimbanyi z'uburenganzira bw'abirabura bishwe mu 1964 n'abahezanguni ba Ku Klux Klan. Aho niho Reagan mu ijambo rye atangaza ko aziyamamariza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagarutse ku magambo abiri gusa ngo states right, avuga ko asanga buri leta ubwayo ari ikwiye kugira ububasha bwose bwa politiki mu biyiberamo kuruta uko byaba ubutegetsi zihuriraho zose bubarizwa i Washington. States right, interuro y'amagambo abiri gusa ariko yumvikanye kandi gahuzwa n'irindi jambo cyangwa izina Dixiecrat. Abadixiecrat icyo gihe bari abarwanashyaka b'igice cy'abademokrate bo muri leta z'amajyepfo. Leta zakoraga ubucakara zinabushyigikiye cyane, ari nabyo byavuyemo intambara yazihuje n'amajyaruguru. Izo zikaba zarakomeje no kubigirizaho nkana bidasanzwe na nyuma yo gucika kwabwo, mu gihe noneho basabaga uburenganzira burimo nk'ubwo gutora, kubarizwa mu nzego z'ubutegetsi, mu gisirikare, kwerekeza aho bashaka mu gihugu nta ukumiriwe nk'uko abazungu nabo babikoraga, ndetse n'ibindi bitandukanye. Mbere yaho gato mu 1948 Perezida Harry S. Truman w'umudemokrate yari yabanje gusinya itegeko ryemerera abirabura kubarizwa mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwabyo byabaye impaka zidasanzwe, bituma abanyapolitiki benshi b'abademokrate mu bice bya leta z'amajyepfo batera hejuru barabyamagana. Bahitamo ahubwo gushinga ikindi gice cy'iri shyaka mu bice byabo by'amajyepfo aricyo bise States Right Democratic Party, bashingiye ahubwo no kuri icyo gitekerezo cy'uko buri leta yigenera ibiyiberamo mu buryo bw'ibyemezo bya politiki, ubwo ko bafite nabo nyine uburenganzira bwo gukomeza amategeko yabo yose, haba ku bazungu cyangwa abirabura uko babyumva. Ibyo rero gusubirwamo n'umukandida w'umurepublican Ronald Reagan byumvikanye nko gushyigikira ibikorwa by'iryo shyaka n'amategeko yaryo yose yirondaruhu mu majyepfo, ubwo yavugaga gusa ngo States Right. Nyamara yivugira gusa ko leta arizo zikwiye kwigenera ibiziberamo, bihita bihuzwa na States Right Democratic Party gutyo. Abirabura baritaye mu gutwi kandi barya karungu, bataba Republikani mu majyaruguru baratugambaniye bafatanije n'abadixiecrats bepfo. Turerekeza hehe? Dixiecrats bitaga batyo mu mpine y'amagambo abiri, Dixie cyangwa Dixieland, nuko bakundaga kwita leta zepfo, kongeraho ijambo Democrat bikaba Dixiecrat. Ubwo byavugaga ngo abademokrate bo muri leta zepfo batandukanye n'abademokrate bo mu majyaruguru ku ngingo yo kureka abirabura bakareshya n'abazungu b'abanyamerika imbere y'amategeko n'uburenganzira bureshya bakwiye kugira. Abaturage benshi birabura bari muri urwo rugamba rwo guharanira uburenganzira bwabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyo ntibigeze babibabarira na gato. Reagan nubwo yari umurepublikani, bahise bumva ko ngo ashyigikiye ibitekerezo by'abademokrate bo mu majyepfo bashinze amategeko ashyira abirabura hasi y'abazungu, bakabangira n'uburenganzira bwose bw'abaturage bigenga muri leta zabo. Abirabura bahise bava mu barepublikani ku bwinshi, n'abari basigayemo bigira mu bademokrate bo mu majyaruguru. Guhera ubwo bisa rero ntibyasaba indi nkubiri idasanzwe n'urundi rugamba rungana n'urwo ngurwo ahari kugira ngo abirabura bazongere kuva mu bademokrate berekeza mu barepublikani. Nyuma y'urupfu rwa Perezida Reagan, icyafashwe n'abandi nk'ikosa rikomeye yabikozemo cyagarutsweho cyane na Bwana William Raspberry mu nyandiko n'ibitabo bye, agaragaza ko byabaye intangiriro y'umuco n'imigenzereze y'abirabura b'abanyamerika mu guhitamo kubarizwa mu bademokrate aho kujya mu ishyaka ry'abarepublikani. Guhera muri ibyo bihe kugeza n'ubu, ikigo Pew Research Center gifatwa nka fact tank kubera ubunararibonye mu bushakashatsi bushingiye ku igenzamyumvire rusange ku ngingo runaka cyangwa opinion polls, ubu mu 2020 kigaragaza ko abirabura b'abanyamerika ku ijanisha rya 40 cyangwa ubwo 40% bose bafata kubarizwa mu ishyaka ry'abademokrate iyo bigeze ku ngingo za politiki, ubutegetsi n'imibereho nk'umuco wabo bwite. Banakwiye ahubwo gusigasira mu bya politiki umuco utanakwiye kubavamo n'ababakomokaho bakabitozwa uko. Nanone ngo impamvu bagarukaho cyane iyo babajijwe ikibibatera. Pew Research Center igaragaza ko muri rusange nta kindi basubiza kitari uko ngo abademokrate niyo baba abazungu, politiki zaba arizo nibura basanga zitabaheza cyangwa ngo ziganishe mu irondaruhu, akarengane n'urwango batari bake muri bo bakorerwa n'abazungu nk'uko babyitangariza ku bwinshi. Mu maso y'abirabura b'abanyamerika ngo mu buryo bwa politiki abademokrate barangwa n'ubumuntu n'ingeso nziza zo gufata abantu kimwe, batitaye cyane ku ibara ry'uruhu ku kigero basumbye abarepublikani, ingeso batabura ubwo guhuza n'ubukristo. Ikaba n'impamvu nabwo mu bice byose bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ijanisha noneho rikomeye ry'ubudemokrate ku birabura rigaragarira cyane muri leta n'ibice by'igihugu bita Bible Belt.
uduce tw'imyitwarire ishingiye cyane kuri Bibiliya cyangwa ubwo ibice byiganjemo cyane amadini n'amatorero y'ubuprotestanti bw'imyumvire butagira ikibuhindukaho kurusha ahandi hose. Ni ibice nka Georgia, Tennessee, Alabama, Mississippi, Carolina zombi kimwe n'uburasirazuba bwa Texas ndetse n'ahandi. Mu mibare y'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyibarurisha mibare mu mwaka ushize w'2019 abirabura batavangiye ubwo badakomoka ku babyeyi bashobora kubamo umwe ufite irindi bara ry'uruhu biyita ubwabo black alone cyangwa black only bari miliyoni 44 hafi n'ibihumbi 100 mu gihe bavanzwe n'abo bandi ariko bihitiramo ubwabo kenshi kugena ibara ry'uruhu bisangamo cyangwa bakabisonikirwamo n'abandi ubwo bose hamwe bari miliyoni 48 n'ibihumbi hafi 221. Ubu rero kuva mu 2020 uba rusubira inyuma nko mu myaka 40 yose ishize mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ababirabura bose basaga miliyoni 48 ntabwo birabaho na rimwe ko barenga impuzandengo ya 13% batora umukandida w'umurepublikani. Buri gihe ahubwo abayingayinga 90% muri ababirabura bose bitorera abademokrate gusa. N'ubundi ubu rero mu 2020 n'amatora agarukwaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azaba mu mpera z'ukwezi gutaha ku butegetsi bw'umurepublikani Donald Trump usa n'uwagerageje kugira icyo ahindura kuri iyi ngingo mu cy'abandi batabura gufata nko kwigerezaho n'urugamba yashoje rworoheje cyane hagereranijwe n'umuzi w'ikibazo ubwacyo cyatandukanije abarepublikani n'abirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'urugamba ngo asa n'uwarangije kumanikamo amaboko ararekera ahubwo byongera n'ubukana bwacyo mu bundi buryo ku butegetsi bwe. Isura itari nziza y'ishyaka rye mu maso y'abirabura yongerwaho ibindi bizinga. Muri iki gihugu mu mibanire y'abazungu n'abirabura mu buryo bwa politiki abandi babona ibintu mu buryo busanisha cyane ibi bihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amateka yo mu myaka y'1860 ubw'ubumwe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwabwo bwari mu mage leta zimwe mu majyepfo zenda kwitandukanya n'iza ruguru bikanabyara intambara yatsinzwe n'amajyaruguru byose bishingiye ahanini ku kuba bamwe barifuzaga gukomeza kugira abirabura bacakara abandi batabishaka. Icyo gihe nabwo byatangiranye n'imitwe y'impirimbanyi z'uburenganzira itari itandukanye cyane na Black Lives Matter BLM yashinzwe kuva mu kwa karindwi mu 2013 ariko ikanagarukwaho cyane ihindurwa interuro mu isi yose mu myigaragambyo ikomeye yakomotse ku mashusho y'urupfu rw'umwirabura nyakwigendera George Floyd wahejejwe umwuka n'ivi ry'umupolisi w'umuzungu ryamushinzwe ku ijosi mu gihe cy'iminota 8 n'amasegonda 46 mu mpera z'ukwa gatanu k'uyu mwaka. Byari mu bikorwa byo kugerageza kumuta muri yombi ku kirego cy'uko ngo yari yagerageje kugura ipaki y'isegereti akoresheje inoti impimbano y'amadolari 20. Byateye imyigaragambyo ikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'indi mijyi myinshi mu bindi bihugu no ku yindi migabane. BLM cyangwa Black Lives Matter basubiramo uburyo Floyd yatakaga avuga ko atabasha guhumeka ariko ntibyitabweho akarinda ashiramo umwuka. Ku butegetsi bwa Donald Trump Black Lives Matter nayo yongeye kugarukana ingingo zo gusaba uburenganzira bw'abirabura muri rusange ngo bureshye n'ubw'abazungu hafi kimwe no muri Civil Rights Era ibihe bihera mu 1954 kugera mu 1968 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo abirabura benshi bamenyekanaga cyane muri uru rugamba rwo guharanira uburenganzira basabaga nk'abaturage buzuye muri iki gihugu batagikwiye gufatwa nk'abacakara kuko ubwo bucakara ubwabwo bwari bwararangije gucibwa byitwa ko bigenga ariko nk'ubwo badashobora gutora no kwiyamamaza n'ubundi burenganzira butandukanye. Abayobora abandi muri iyi nkubiri Black Lives Matter mu bikorwa byabo kenshi bica mu myigaragambyo uretse gutunga agatoki ubutegetsi inzego z'igipolisi n'amatsinda y'abazungu b'abaheza nguni mu busumbane bushingiye ku ibara ry'uruhu bavuga ko buzuye mu banyapolitiki n'abayobozi batandukanye mu nzego z'umutekano nabo hari igihe bigaragazwa ko batabura guheza indi nguni. Nk'ubwo abirabura babarizwa mu ishyaka ry'abarepublikani nubwo atari benshi cyane nk'abasigaye ariko nabo ntibasiba kubakangurira kurivamo yewe rimwe bagashyirwaho n'ibikangisho ngo barivemo ntihagire umwirabura n'umwe uribarizwamo. Bamwe muri aba batuma umunyapolitiki w'umwirabura w'umurepublikani waba ari igisambo yaragambiriye inyungu bwite yarikuye no muri bagenzi be akaba umugambanyi ku bandi n'uwataye umuco agambiriye kwisanisha n'abazungu. BLM bamwe bakamugereranya n'ufite imyumvire y'ubucakara agakeza abazungu nka basebuja. Ibi byose bituma aho ibintu bigeze kuri iyi ngingo ubu ku butegetsi bwa Donald Trump hatabura kugaragara ikibazo cy'ubwumvikane buke hagati y'abirabura ubwabo aba bari mu nkubiri no guhirimbanira guca akarengane urugomo n'ubwicanyi bikorerwa abirabura hanini bagaruka no ku bikorwa by'abapolisi mu guta muri yombi abirabura no kubafunga bikarangira bamwe barashwe cyangwa bishwe mu bundi buryo. Abo rero ngo bameze nk'abahanganye n'undi mwirabura uwo ari we wese w'umurepublikani cyangwa ufite ubundi buryo akoranamo cyangwa ashyigikiye ubutegetsi bwa Trump. Urugero aha rufatirwa ku bantu nk'umwiraburakazi Candice Amba w'imyaka 31 gusa y'amavuko n'umwanditsi kazuzwi akarimi gatyaye k'inzobere mu kuvugira mu ruhame n'umuhanga mu ihererekanya makuru. Ubwe afatwa nk'ishusho y'umwiraburakazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wahisemo kuba umurepublikani no gushyigikira Trump byimazeyo kunenga no kunyega ibyakorwa n'abademokrate byose nawe akaba bizi neza ko gucibwa imanza n'igice kinini cy'abandi birabura ari ngombwa amahitamo bwite. Ni icyamamare kandi nta burudushya. Mu 2018 Candice yahimbye inkubiri bwite yo gushishikariza abandi birabura ahubwo kuva mu bademokrate ashingiye ku bikorwa by'ubwongereza byo kuva mu bumwe bw'uburayi byiswe Brexit.
wabyita Brexit. Candice Amber Brexit yubwe ikaba Black Exit, inkubiri yo kuva mu bademokrate kwa birabura. Si ibyo gusa, mu gushyigikira Trump n'abarepublikani ntiyabuze kenshi kunyuranya n'iby'abandi birabura ku bwinshi bashyize imbere, nko ku rupfu rwa George Floyd. Yaragize ati Floyd mwirirwa muvuga yarapfuye koko birababaje, ariko ntabwo yari umuntu mwiza na gato. Ariko muri rusange uburyo aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mwisi abantu bafashe Floyd nk'intwari n'uwaho amaherere. Ibyo byo binshengura umutima kuko birengagiza ukuri kw'ibintu. Abandi ahandi mwisi byo bari mu buntu banabizi, sinabarenganya. Muri video yarebwe n'abasaga miliyoni 100 kuri Facebook, Madame Candice Amber yisenya kwigendera George Floyd bandika buhariwe n'umuntu wari mubi, umunyacyaha ruharwa, agaragaza inyandiko y'urutonde rw'ibyaha yagiye akurikiranwaho n'inshuro yatawe muri yombi. Ngo abandi rero bose bagendeye mu kigare cya Black Lives Matter ngo igambiriye gusiga icyaha no gushyira icyasha ku bapolisi b'abanyamerika b'abazungu. Umugore w'umwiraburakazi nkawe Candice Amber kimwe n'abandi nkawe bakanengwa bikomeye mu bandi banyamerika birabura. Abandi banyapolitiki birabura b'abarepublikani nka Senator Tim Scott bacungirwa hafi cyane na bagenzi babo. Uyu ntiyabuze kunengwa na benshi muri bagenzi be, nubwo yagiye agaragara mu bitangazamakuru hari imigenzereza nenga cyane kuri Perezida Trump. Ariko n'ubundi Senator Tim Scott ibyo yakora byose nk'umwirabura w'umurepublikani, kurebwa neza n'igice kinini cy'abirabura b'abanyamerika ntabwo bishoboka, kuko uko byamera kose kuba umwirabura no kuba umurepublikani bifatwa nk'ibidahura, kikaba ikintu kidasanzwe, no kwizerwa na bagenzi be nabyo bikaba bigoye cyane. Abangabo iyo bagarukwaho mu biganiro bafatwa n'abandi birabura nk'ibigwari, abasabirizi cyangwa birabura biyemeje kuguma ari nk'abacakara b'ubuheza nguni bw'abazungu, cyangwa nanone ngo ibisambo by'amayeri bibona inyungu zidasanzwe mu gushyigikira ibyo batemera nabo ubwabo, mu gihe cyose babasha kubyishyurirwa bikabakungahaza batitaye ku bibazo n'akarengane bikorerwa abandi mu nyuko yabo. Ikindi kiriho nuko ngo mu mateka y'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta na rimwe higeze habaho perezida w'imyitwarire yihariye nka Donald Trump, cyangwa ngo abe yaragaragaje kudahangayitswa bikwiye n'ibikorwa bya Black Lives Matter nkawe, ku buryo igice kinini cy'inshabwenge mu birabura batabura gufata umwanzuro woroshye cyane muri politiki baturiye ase umuntu wacu uri muri White House nta cyezi nta nicyo yabasha kumva na kimwe mu byo dusaba. Ku rundi ruhande ariko nanone nyuma y'imyaka myinshi abirabura ari abademokrate, ni ishyaka naryo ngo risa n'iryarangije kubifata nk'ibisanzwe n'uburenganzira hafi karemano, ku buryo naryo muri politiki zaryo ngo ryatangiye gusa n'iritakigira byinshi ryitaho cyane mu bibahangayikishije. Generali mu zabukuru Colin Powell wabaye umujyanama w'ibiro bya perezida mu by'umutekano, umunyamabanga wa leta ku butegetsi bwa George Bush Jr. na perezida w'inteko rusange y'ishyaka ry'abarepublikani ku rwego rw'igihugu, kimwe na Michael Steele wabaye lieutenant governor wa leta ya Maryland akanayobora komite y'ishyaka ry'abarepublikani ku rwego rw'igihugu. Ni babiri mu birabura b'abarepublikani bamenyekanye cyane bagera no mu bushorishori bw'ubuhangange muri politiki y'ishyaka ry'abarepublikani kimwe n'inzego z'ubutegetsi n'igisirikare. Ariko nk'urugero gusa, aba bombi bahisemo gutangaza ko badashobora gutora Trump nubwo ari abarepublikani, banashishikariza abandi kutamutora nubwo bativanye mu ishyaka, kandi banabikora badafite naho babihuriza na Black Lives Matter. Inkubiri byagaragaye rero ko kuyibarizwamo nabyo bidasobanura byanze bikunze kutaba ku ruhande rwa Trump cyangwa rw'abarepublikani, kuko hari n'andi mashyirahamwe menshi nka NAACP haranira iterambere n'uburenganzira by'abirabura n'abandi batari abazungu, byose ntibisabe ko byanze bikunze byagena amahitamo rusange y'abirabura mu kuba bahinduka abademokrate cyangwa abarepublikani, cyangwa nanone ngo bigena amahitamo yabo mu matora. Nyamara mu bihe amatora yo mu 2020 yegereza, muri rusange Perezida Donald Trump nawe mu mvugo ze muri rusange ahubwo asa n'usaba abirabura kumushyigikira no kumushimira ku mirimo we yita gatangaza yabakoreye. Trump ntabwo yabuze nanone kugaragaza ko imyigaragambyo no kugumuka kw'abirabura ahubwo ubu byanatumye none hari abazungu babayeho mu bwoba, ku buryo ngo bashobora no kuba ari bo benshi ubu ngubu bakeneye kurengerwa n'inzego z'umutekano aho ibintu bigeze. Ikindi nuko kenshi abigaragambya binyuze mu nkubiri nka BLM atabuze kubagereranya n'abanzi bagambiriye gusenya ubuhangange n'amateka bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyo ngo akaba ataniteguye kubareka ngo bakigereho. Ku rundi ruhande ariko nanone uba abanyapolitiki bandi birabura mu ishyaka ry'abademokrate bari mu bikorwa byo kwigisha no kugerageza kwereka abandi birabura nanone ko nubwo bagambirira kudatora Trump, ariko nanone badakwiye kwikoma bagenzi babo bamushyigikiye ku mahitamo yabo bwite, cyangwa ngo bafatwe nk'abagambanyi bishingiye gusa ku kuba bagaragaza ko bamushyigikiye cyangwa ko bari abarepublikani byonyine, kuko ngo birushaho kubatandukanya no kwiremamo ibice, kandi bakwiye ijwi rimwe ryabaho ubushobozi bwo kugira impinduka zikenewe babasha kwigezaho. Naha dusoreje iki kiganiro twagarutsemo ku mibanire y'umuryango mugari w'abirabura b'abanyamerika n'ishyaka ry'abarepublikani, mu gihe ku bwiganze bukomeye bo bakiri abademokrate babikora hafi nk'umuco barimo. Imibanire n'ubutegetsi bwa Perezida Trump kongera y'inkubiri Black Lives Matter yakajije umurego ku butegetsi bwe, kimwe n'aho abirabura bake b'abarepublikani bahagaze ubu ngubu mu bwiganze budasanzwe bwa bene wabo bahora ari abademokrate. Ibiganiro bya Radio Rwanda birakomeza, iki cyo cyari inzira y'ibihe. Ndi Alphonse Muhire Munana mbasezeye ntyo naho ubutaha.